birth of the best of creation, the seal of all messengers, the mercy to all mankind, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Today's gathering is held by Faizan-e-Nazar of Huzur Ghaus-e Zaman, Qutb-e Duran, Tajdar-e Tasawwuf, Sani-e Zari Zarbakht, Khwaja-e Khwajagan, Hazrat Sheikh Khwaja Sufi Muhammad Aslam Sahab Rahmatullah Alayh of Darbar-e Aliya Shahpur Sharif, Jhelum, Pakistan. Today is also the annual Khatam-e-Pak for Mohtaram Haji Muhammad Sadiq Sahab Marhoom, the beloved father of Mohtaram Sufi Shirazi Sadiq Sahab, Mohtaram Sufi Ghazafi Sahab, and Mohtaram Shani Sahab of Peterborough. Today's gathering is held under the supervision and guidance of Pir-e Tariqat, Rahbar-e Shariat, Razdar-e Halwat wa Jalwat, Sufi-e Basifa, Hazrat Sheikh Khwaja Sufi Muhammad Asghar Aslami Sahab, Maddazillahu Ali, Zib-e Sajada Astana Aliya, Gulshan-e Aslamiya, Jhelum, Pakistan, and Accrington, UK. The special guest for today's gathering is the beloved son of our Huzur Qibla Alam Rahmatullah Alayh, Sahibzada Wala Shan, Hazrat Sahibzada Shiraz Ahmed Aslami Sahab of Blackburn. Today's gathering has been organized by Mohtaram Sufi Shirazi Sadiq Sahab and family and Gulshan-e Aslamiya, Peterborough. And last but no means least, we would like to wish a warm welcome to all of our mothers, daughters and sisters who are joining us for today's gathering. Now, as per Hasbim and all of the Naqshbandiya, Mujaddadiya, Aslamiya gatherings, we begin today's proceedings with the recitation of the Khatam al-Khwajagan. For this, Nachiz would like to call forward Mohtaram Dr. Sufi Imran Azam Sahab of London. The Khatam al-Khwajagan will consist of short kalimat and ayats from the Holy Quran. If anyone does not know of any of the kalimats, who are requested to recite any Durood Sharif in his place, when Haqqa is called, please remain silent and join in with the next kalimat. Request all the friends to raise your hand. Surah Al-Fatiha Al-Sharif. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق درود شريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على محمد وآله وأصحابه. حق سورة الانشراح شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. حق سورة الإخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حق سورة الفاتحة الشريف. بسم الله
الشريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه حق آية كريمة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حق درو شريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله حق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حق يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز. حق يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا. حق يا كريم يا كريم يا كريم
مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين حق رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر حق يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين حق تسرك ما تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حق اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل حق درود الشريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا اللہ پاک میں خواجگان شریف دا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ عطیاتاً تحفتاً پیش کیتا جاندا ہے آپ دی تفیض جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ اویسیہ خاندانہ دے بزرگان دی روحاں بارکن بچائیں جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات یا اللہ پاک مسلمان مرد عورت جنہوں گزرے نے جو ہیں جو ہوں کے ساتھ دی روحاں بارکن بچائیں خصوصی اللہ پاک غوث زمان خطب دوران تاجدار تصور حضور خواجہ فیض عالم ثانی کریم در وقت والی شاد و شریف رحمت اللہ روحاں بارکن بچانے ہیں یا اللہ پاک کا درمانی جسد کے نال مکرم سبی شادی زاد والد ماجد کون دا ثواب بچائیں یا اللہ پاک جنت فردوس سلام مقام عطا فرمائیں آخرت امراد الاسلام فرمائیں یا اللہ پاک شر شیطان شر ظالمتی محفوظ رکھیں یا اللہ پاک شر نفس شر دنیا تی محفوظ رکھیں یا اللہ پاک غیران دے دروازے تی ہٹا کے اپنے ہی دروازے تے کھڑا رکھیں یا اللہ پاک جو دوست حاضر ہیں جو غائب ہیں سارن اپنے ایک منزل مقصود تے پہنچائیں یا اللہ پاک العالم اسلام دا بول بالا فرمائیں خصوصی پاکستان دی سلامتی برقرار رکھیں یا اللہ پاک جو مسلمان اس ملک بچائیں سارے دین اسلام تے چلنے والا بنائیں یا اللہ پاک اس بس کی دلوں کو نیک فرمائیں یا اللہ پاک جڑے دور دراز سے سفر کر کے میں تیرا رضا واسطے آ رہے جا رہے سارے غیر باطن مالا مال فرمائیں یا اللہ پاک دنیا دے مسلم ممالک دے جتے جتے دوست اللہ اللہ کارن کرا رہے لائی پروگرام دیکھ رہے یا اللہ پاک تمام دن ایک جات پوریاں فرما آرانے والی بیماریاں مصیبتاں تھی محفوظ فرما تمام استقامت عطا فرمائیں یا اللہ پاک تمام دوست تیرے حوالے تیرے سپرد ہیں تمام دوستان دی دستگیری فرمائیں یا اللہ پاک مبارک ربی الاول شہید مبارک مہینے دی برکاتی مالا مال فرمائیں یا اللہ پاک جتنے دوست یا اللہ پاک دور دراز سے تشریف لائے جنہاں دانا جانا اپنے بارگاہ دے قبول فرما یا اللہ پاک تمام دوست تیرے حوالے تیرے سپرد ہیں تمام دوستان دی دستگیری فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دی امت یاد کریں فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دی امت دی اصلاح فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دی امت نو کشادگی عطا فرمائیں
انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. After the recitation of the Khatam al-Khajigan and the heart-touching dua by Hazur Qibla Hazrat Sahab, we move forward to the recitation of the Shajara Tariqat, the golden chain of the Naqshbandiya, Mujaddidiyya, Islamiyya spiritual order. For this Najeez, we'd like to call forward Mohtaram Sufi Shirazi Sadiq Sahab of Peterborough. Whilst the Shajara Tariqat is recited, you are all requested to close your eyes, breathe in, say Allah, breathe out, say Hu. Silently listen to the Shajara Sharif. Once this has completed, we will do the Ismizah Allahu Zikr out loud. Once again, you are requested to do this in one voice and in unison. If your voice does not match Mohtaram Sufi Sahab, please pause for a moment and then join back in again. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اے نقش بند عالم نقش مراب بند نقش چراب بند کے گوین نقش بند یا اللہ میں بہتا سی نالتا بریا فضل کرے تے بخشش پاواں تیری شان کبریا تیری ذات کریم ہدایہ ساریاں بخشتاواں صدقہ پاک محمد سرور صدقہ کل اولیاء ابو بکر صدیق پیارے شاہ سلمان حقانی امام قاسم تے جعفر صادق خواجہ جی بستامی ابو الحسن تے بو علی پیارے تے یوسف حمدانی عبد الخالق خواجہ عارف شاہ محمود فغناوی عزیز علی تے سماسی بابا میر کلال ثانی شاہ بہاودین اتار بہاری و محبوب گرامی سید محمد یعقوب چرغی عبید اللہ محمد زاہد رخشانی درویش محمد خواجہ امکنگی باقی باللہ لسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم واری حجت اللہ اور زبیر محمد اشرف شاہ بہاری حافظ سید جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تراہی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چورائی میواری میں صدقے جاواں جندری گول گماواں حافظ عبد الکریم پیارے محبوب کل اولیاء سونانا مبارک حضرت خواجہ صوفی نواب الدین پیارا جس دے ذریعے رب روشن کیتا ہے زمانہ سارا ایک نظر کرم دی کر دے حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم پیارا جس دے ذریعے رب روشن کیتا عیشہ یورپ سارا واہ واہ سونا شاد پر والا واہ واہ سونیا نازام صحبت مجلس بھی میرے دی کر دیا میرم رازام حضرت خواجہ صوفی محمد اصغر اسلمی فیض لٹاوے مردہ دل زندہ ہو جان ایسا جان پلاوے
دین دنی دے کم تمامی فضل و آپ سواری نال اولیاء ما ربا آجز حشر ٹھاوی آج استے مسکین مانے منگ دم ہر دم اے دعائیں یا رب مدنی تے شاد پر والا دل تے نا بلائی اللہ ہو 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 MashaAllah, after the recitation of the Shajara Tariqat and the powerful, energizing and uplifting Ismi Allahu Zikr, we move forward to sending Durood and Salam in the Bargah of Hazur Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam. For this Najeez would like to call forward Mohtaram Sufi Qazafi Sadiq Saab of Birmingham to come forward and to lead us in the recitation of Nazarana Durood Sharif. اللهم صل على سيدنا صل على محمد
محمد
महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज ईद मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है, आ गया वह नूर वाला जिसका सारा नूर है। मोमिनों की खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया, रब सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। नूरे यकीन मिला है दरबारे असलमी में, दिल आईना बना है दरबारे असलमी में। दरबारे असलमी में किस चीज़ की कमी है, क्या कुछ नहीं मिला है दरबारे असलमी में। Alhamdulillah, we are gathered here today to commemorate and to rejoice at the birth of the best of creation, the seal of all messengers, the mercy to all mankind, Sayyiduna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. That in the Hadith Mubarak, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam states that none of you truly believes until he loves me more than he loves his own children, more than he loves his own parents, and more than he loves all of mankind. That it is truly through these blessed gatherings, and it is truly through the companionship of the friends of Allah that we understand that it is our obligation, it is our essential duty to love the Messenger of Allah. That Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu stated that if a person was to spend their mornings and their evenings with the Messenger of Allah, if a person was to eat with the Messenger of Allah, if a person was to spend time and get to know the Messenger of Allah, then there was no doubt that this person would fall in love with the Messenger of Allah. And that we see that the more you attach yourself, the more you increase in your love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the more you increase in your closeness to the Messenger of Allah. That we see throughout entire Muslim history that there have been many great personalities, there have been many great heroes of Islam, and that one thing amongst many they have in common, that is that Allah subhanahu wa ta'ala granted them all success due to their immense love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That if we take a look throughout the history books and we fast forward to the 1960s and we take a look at the European continent, this was a time of utter darkness, that there was little to no light of Islam, that those who had travelled to Europe, those who had travelled to England in particular, they had lost their attachment, they had lost their love for the Messenger of Allah. So it was at this time that Allah subhanahu wa ta'ala chose to spend His very special friend. Allah subhanahu wa ta'ala chose one man for the entire European continent. It was just one man who was spiritually chosen by Hazur Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam to reignite the light of Islam in Europe. It was one man who came alone, yet when they left this world, they left behind thousands just like them. That was Hazur Ghaus-e Zaman, Qutb-e Doran, Tajdar-e Tasawwuf, Sani-e Zari Zarbakht, Khaja-e Khajigan, Hazrat Sheikh Khaja Sufi Muhammad Aslam Sahab Rahmatullah Alayh. And that the Grand Sheikh Rahmatullah Alayh were never the one to deliver very long speeches or deliver long sermons, but it was through their great character, it was through their nazar, it was through their respect and through their love of the Messenger of Allah that they would change the lives upon thousands. That this mission of Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh, it began in the factories, it began in the houses, in the flats, and through the hard work and the dedication of Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh, this mission spread into the Islamic centers, this mission spread into the masjids. But Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh were that great individual that this was not enough for them, that they did not want this message to be just for the flats. They did not want this message to just be for those in the masjids. They wanted the entire world to see that we are Muslim. They wanted the entire world to see that we love Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam.
that Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh, in unprecedented times, in times of complete darkness, they prepared the youngsters, they colored their students in the sunnahs of Hazur Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, and they led the processions through the streets of England, chanting the zikr of Allah and praising the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teri roshan kandilo se kya gar gar ujala hai, hua Europe munawwar bhi jo sab duniya se kala hai. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. That once Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh saw a dream, and in their dream they saw their Murshid Kareem, Sultan al-Awliya, Zareen Zarbakht, Hazrat Sheikh Khaja Sufi Nawabuddin Sahab Rahmatullah Alayh of Darbar Aliya Mohri Sharif, and Hazur Zareen Zarbakht Rahmatullah Alayh would state to Qibla Alam that we love your sangeets, that your murid, your students are very beautiful, and that when we see them, we become very happy. And there is no doubt that the students of Hazur Qibla Alam were all gems, but amongst those gems there was one diamond, and that diamond is sat in front of us today in the form of our Hazur Qibla Hazrat Sahab. That today we are here in Peterborough, and there's a very well-known and very well-missed individual who is a great personality both in this halqa and both in this community and the surrounding towns, as a Khaja Sufi Muhammad Yusuf Sahab Rahmatullah Alayh. And they would state that when they came into the company of Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh, when they placed their hands in the hands of the Grand Sheikh and they became a student, they noticed something peculiar, that alongside Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh, there was this youngster. This youngster was different and was like no ordinary youngster they had seen before. That this youngster was unlike anyone else who was in that gathering. That from the beautiful face of this youngster, there was a light emanating from their blessed face. That Hazrat Sufi Muhammad Yusuf Sahab Rahmatullah Alayh would inquire as to who this youngster is, and they were told that this youngster was Hazrat Khaja Sufi Muhammad Asghar Sahab. Alhamdulillah, it is our great blessing, it is our great fortune that we, Alhamdulillah, are the students of Hazur Qibla Hazrat Sahab. That Hazur Qibla Hazrat Sahab from a young age dedicated their life to the mission of Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayh, that they spread this mission across the entire world. Inshallah, you will hear from the Sangees who will shed more light on the wishing, on the hard works of Hazur Qibla Hazrat Sahab. Now, to take today's gathering forward, we move on and we start with the recitation of the glorious Quran-e-Pak. For this Nacheez Ullah to call forward Mohtaram Janab Qari Safwat Shahzad Sahab of Peterborough. Please welcome them with Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Jashn Eid Milad al-Nabi, Faizan Hazur Khaja Khajigan, Darbar Aliya Shahpur Sharif, Darbar Aliya Gulshan Aslamiya Sharif. Jeeve, 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 Allah, oh, Allah, oh, Allah, oh, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم MashaAllah, that was a beautiful recitation of the glorious Quran by Muhtaram Qari Safar Shehzad Sahab of Peterborough. And now for a Naaz Sharif in the Baragah of Huzur Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Najeez will call for Muhtaram Sufi Zohaib Yaqub Sahab of Bedford. Please welcome them with Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, जश्न ईद मिलादुन नबी फैज़ान हज़ूर ख्वाजा खाजगान दरबार आलिया शादपुर शरीफ दरबार आलिया गुलशन असलमिया शरीफ अल्लाह 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 तमाम अहबाब मिलकर दुरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह महबूब दमे लाए महबूब दमे
ادیان دوے لائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تو شاہ ہوبا تو جانے جانا تو شاہ ہوبا تو جانے جانا سارے مل کے بولو تو شاہ ہوبا تو جانے جانا تو شاہ ہوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مل دن یوسف نو خود آپ وک جاندے مل دن یوسف نو خود آپ وک جاندے اکھیاں دی وسک لیندے ٹھنڈ سینے نو پہ جاندے اکھیاں دی وسک لیندے او ٹھنڈ سینے نو پہ جاندے تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ ہوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا کی کچھ نات تو ساڑی آکھاں او حلقت دے سردارا لکھ صلاۃ سلام تیرے تے لکھ درود ہزاراں تے میں میرا مرشد اچا او میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں او جنہاں نویاں نال نبھائی تے اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائی مرشد ماں پیو راضی رامن تے فضل کری رب سائیں MashaAllah, that was Muhtaram Sufi Zohaib Yaqub Sahab, very passionately reciting Nasri. And now for his speech in English, we'd like to call forward Muhtaram Janab Hafiz Imam Musaddiq Shaheen Sahab Al-Azhari of Peterborough. Please welcome them with Nare Takbir, Nare Risala, Nare Tahqiq,
जश्न ईद मिलादुन नबी फैजान हुजूर ख्वाजा खाजिगान दरबार आलिया शाहपुर शरीफ दरबार आलिया गुलशन असलमिया शरीफ अल्लाह Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Most respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala and salawat and salam be abundantly and always upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. As you know, we have gathered here in honor of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And also, this gathering is a gathering of Isal Swab for our dearest uncle, Haji Sadiq Saab Rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercy and blessings upon their resting place. And may they be granted Al-Firdaus Amin Ya Rabbal Alameen. I'd like to share one hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with a simple translation and a very brief explanation, inshallah. This is a hadith in Sahih Muslim. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ, that when a human being passes away, انقطع عنه عمله, his actions, his deeds, they cease, they stop, they cut off. إلا من ثلاثة, except for three things. إلا من صدقة جارية, except for a continued form of charity. So for example, you know, like when someone builds a water pump, a water well for example, for a loved one, or even whilst they're alive, as long as people drink from that, benefit from that, that becomes a continued form of reward for the deceased. You know, they could pass away many, many years, but that reward is still there. That's one example. And secondly, the Prophet ﷺ said is, أو علم ينتفع به, oh, a beneficial knowledge. So what is meant by beneficial knowledge? You know, when we can teach someone something, and this is something that our teachers have taught us, and just like to pass on this message, that teach someone something, whatever it might be. Our children, teach them Surah Al-Fatiha. Our younger ones, or anyone, teach them Surah Al-Ikhlas. Teach them a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Teach them a verse of the Quran Al-Kareem. And subhanallah, as they act upon it and as they continuously act upon it, subhanallah, that will become a source of reward for us. That is the best form of nurturing and tarbiyah that we can do for those that are under us, whether our children, our nephews, nieces, whoever it might be. And the third thing the Prophet ﷺ said in this hadith is, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, or a righteous child who prays for him. A righteous child who prays for him. And brothers and sisters, these are the things that we have to do in our life. You know, life's going to pass by, you know, whether we enjoy it or not, whatever we do, time's going to pass by. And one day, our time will be up. One day we will perish. So the best type of life, the best type of investment is when we invest for akhirah. So it's upon us, brothers and sisters, to engage in sadaqah jariyah, whatever that might be. Buy someone a copy of the Quran. Buy someone a copy of Surah Yasin. Buy someone, you know, like subhanallah, we're in the month of Rabiul Awwal al-Sharif. Buy someone a copy of the life of the Prophet ﷺ with the intention that this will increase their love and connection with Rasulullah ﷺ. Do something for knowledge, whatever it might be. And the last thing is, nurture our children. You know, the children, they are the most important. They are the ones who are going to carry this banner of the deen from generation to generation. And no doubt, without a question of doubt, these gatherings are gatherings of love. These gatherings are gatherings of sukoon. You know, like when a person sits in these gatherings, many difficulties are removed from the heart. And this is because of what? The suhbah of
the men of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq and himma to honor these people. Ameen ya Rabbal Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi barak sallam. MashaAllah, that was a very beautiful and educational speech by Muhtaram Hafiz Imam Musaddiq Shaheen Sahib Al-Azhari. Now for a manqabat in praise of our Grand Sheikh, that Jesus would like to call forward Muhtaram Sufi Zain Hanif Sahib of Bedford. Please welcome them with Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Jashn Eid Miladun Nabi, Faizan Azul Khwaja Hajigan, دربار عالیہ شادپور شریف، دربار عالیہ گلشن اسلمیہ شریف. جیوے 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 اللہ 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 اللہ. بابلند بادرشی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ علم نشرح دسینہ وے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ وے طیبہ والممایا طیبہ والممایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. رب روشن مزار میرے حاجدار، رب روشن مزار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار. خواجہ اسلم دے صدقے مینوں کوئی تھور نہیں، خواجہ اسلم دے صدقے مینوں کوئی تھور نہیں، حیرت لالا دی مینوں کوئی لور نہیں. میری دولت ہے پیار میرے حاجدار، میری دولت ہے پیار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار. خواجہ اصغر نے فقر دی نشانی، خواجہ اصغر نے فقر دی نشانی، ایویں تے نہیں ہو گئی دنیا دیوانی. فیض تار دیندا یار میرے حاجدار، فیض تار دیندا یار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار. تینوں قرار نہ آوے تے آکھی غم کوئی تینوں ستاوے تے آکھی نام نامی پکار میرے حاجدار، نام نامی پکار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار، شالا بس دربار میرے حاجدار. رب روشن مزار میرے حاجدار، شالا بس دربار. MashaAllah, that was Muhtaram Sufi Zain Hanif Sahib of Bedford, very passionately reciting poetry in praise of our Grand Sheikh Rahmatullah Alayh. Now, just before the final speech of today's gathering, there are just a few announcements.
So if I have your attention, please say Subhanallah. Inshallah, as many of you are aware, that every year there is a grand event which takes place, and this event is like no other. This event is one of the largest events across all of Europe. This is the annual Jashn-e-Eid Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jalsa and Urs Mubarak of Hazur Qibla Alam Hazrat Sheikh Khaja Sufi Muhammad Aslam Sahab Rahmatullah Alayh, which takes place every year in Hazur Qibla Hazrat Sahab's former hometown of Bolton. Inshallah, this year's event will be taking place on Sunday, the 1st of October 2023. Already many brothers and many sisters have pledged that they will be attending to this gathering, and these are those that do not live in the UK. These are those that are traveling from across Europe, from countries such as Belgium, France, Spain, Holland, those who are from the subcontinent in Pakistan, Indonesia, in Far East Asia. These people are also traveling to this event, and for us this event is on our doorstep. So inshallah, arrangements have been made. Travel for men inshallah will take place. A coach has been provided which will leave at 8:30 a.m. from Faizan Medina Masjid, so just outside of this masjid. And inshallah, a coach has also been arranged for our mothers, our daughters and our sisters. This coach will leave at 9 a.m. from Mayor's Walk, just outside of the co-op. Now every year that this event is growing on an unimaginable scale, that a few years ago this event, especially for the sisters, was something that was held in Makkah Masjid, but due to the hard work of Hazur Qibla Hazrat Sahab, through their jaddujahed, for their determination, this event has become such a success that the men's event has moved into the largest hall in all of Greater Manchester, but also now the sisters event has moved into such a large hall in Gosia Hall. Now this is no doubt due to the great work of Hazur Qibla Hazrat Sahab, so you are all requested to make every effort to invite your friends, to invite your family. This is an event for the entire family. If you have not arranged your seat, please contact Mohtaram Sufi Shirazi Sahab and Mohtaram Sufi Awais Sahab of Peterborough to book your seats. There is plenty of transport for anyone who is willing to go, so please do not delay, pass your name forward and inshallah join us on this grand event. And last but not least, also Hazur Qibla Hazrat Sahab have requested that everyone to recite as much Quran, Kalimat, Durood Sharif, so this can be presented as a gift to Hazur Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam on the event. Now for our final speech of today's gathering, that is would like to call forward Mohtaram Sufi Shirazi Sadiq Sahab of Peterborough. Please welcome him with Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Jashn-e-Eid Miladun Nabi, Faizan Hazur Haja Hajigan, Darbare Aliya Shahadpur Sharif, Darbare Aliya Gulshan Aslamiya Sharif. Allah ho, Allah ho, Allah ho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الحمد لله. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala who has gathered us here today in His remembrance and has given us the tawfiq to send salutations and durood on the best of creation, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And indeed, today we are very fortunate that we are in the bargah of Hazur Qibla Hazrat Sahab, who have taken their quality time out and given us their time. Alhamdulillah, today the cheese is Vala Sahab's Isal Swab, and Alhamdulillah, being in the company of Hazur Qibla Hazrat Sahab, the cheese has learned that Alhamdulillah, no matter what the occasion is, but always do the Milad of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, and also send the tribute
to Hazur Qibla Alam, Ghaus Zaman, Sultan Awliya, Saniye Zari Zirbakt, Khaja Sufi Muhammad Aslam Sahib Rahmatullah Alayhi. These are the two things that Najeez has seen, that no matter where Hazur Qibla Hazab go, that Alhamdulillah, they start every method with this. That Alhamdulillah, we are very fortunate in this day and age, in this time that we're living in, as many youngsters born and bred in this culture, in this society that we live in, a lot of distractions are there. There's a lot of calls to the wrong places in society, and we as people that have been born in this country especially are losing our identity. But Alhamdulillah, the Hazur Qibla Hazrat Sahib, they once said that in the time of Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayhi, that there was this person, and he said the Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayhi उन्होंने एक वायद एक वर्कशॉप है. It's a unique workshop of Hazur Qibla Alam Rahmatullah Alayhi कि जरा इस बारगाह विच बिगड़े लोग आते हैं. The corrupt people come to this bargah, but when they leave from this bargah, they leave with the love of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. They leave as namazis. Najeez has seen myself that in the company of Hazur Qibla Hazrat Sahib, that there was this Mai, and she rang, and she goes, "Ke Hazur, dua karo ke main mar jaun, I die." Hazrat goes, "Is tarah na akhya karo ke gall hai?" She goes, "My children, asi te is mulk vich aaye sain hai ki paisa kamaan, to make money." She goes, "But now," she goes, "my son is in jail. My other son's on drugs. My other son, he never comes home. My daughters, they're not at home. When I go home, I see," because my husband's in hospital, dil da mareez hai. When I go home to so much parshaniyan. Dua karo. Hasafat salidati ke, "My don't worry, inshallah. The next time we come to your town, yeah, asi zurur tusan ko lafsan." Alhamdulillah, Hasaf went to the house. The Hasaf said, "Bring your children, bring your son." The Mai brought her sons forward to the presence of Hazur Qibla Hazrat Sahib. Alhamdulillah, this is where you say ke that ek momin di nazar, awliya Allah's holy sight is the one that changes the man. Alhamdulillah, Hazrat pyar mohabbat kita hai, Hazrat dua kiti hai. Alhamdulillah, those children's their muqaddar changed. They alhamdulillah become namazi, they become zakireen, they become the ashik of Rasulullah Sallam. So alhamdulillah, this is talking about UK, puri UK which alhamdulillah, Hazrat Sahib's Jadajad. I remember that Hazrat coming to Peterborough 20 years ago, and they used to drive from Blackburn to Peterborough by themselves. Najeez see that ek dost apne itna time deta hai. There's nobody gives time. Ek sangi they give as much time as they wanted. They listen to them. They don't tawajjuh on them. And alhamdulillah, they give them guidance. And where did they give guidance to? They give them to the call of Allah subhanahu wa ta'ala, to the closeness to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So alhamdulillah, their sacrifices, their jadajad is not only been in the UK, but alhamdulillah, brothers, a lot of brothers in the audience, they've seen as well that they've traveled with Hazrat Sahib. That when they've traveled with Hazrat Sahib, alhamdulillah, they've gone to Europe, they've gone to Middle East, they've gone to Central Asia, they've gone as far as wide as Australia, to Fiji Islands, Malaysia, Indonesia. Recently they've done that tour as well, alhamdulillah. One of the waqiyas and najeez just come to my mind, when they done the tour of Southeast Asia, and they were in Indonesia. It's one of the biggest populations of Muslims in that country.
And there's a lot of Islamic schools there. There's a lot of scholars, there's a lot of big madrasa there. And Hazrat Sahib was invited to one of the big schools there. And there's an audience of thousands of people there. And they asked Hazrat Sahib a few questions. Then the professor of that school says, I've been teaching in this school for 40, 50 years. He goes, we've read books of awliya. We've studied about awliya. We teach fiqh here, we teach Quran here, we teach the hadith here, we teach a lot of educational about Islam. But there's one thing that was missing in this school. That was doing the ziyarat of awliya Allah. And that was learning the life, how the awliya Allah live their life. And today we are so happy that Alhamdulillah, that finally Allah Ta'ala has let us witness a true awliya Allah of this time. And that was our Hazur Qibla Hazrat Sahib. And by saying this, they asked a couple of questions. Hazrat beautifully answered those questions. And then Alhamdulillah, 2,000 people, including students, teachers, they gave bayat in Hazrat Sahib's hand. They were so happy, Alhamdulillah, to meet a friend of Allah Ta'ala. Alhamdulillah, this is just one waqiyat, dosto. Alhamdulillah, we were in front of Khana Kaaba Sharif. And we just done Umrah. We came out doing Umrah. There's only about 10 Sangis. This is recently, this last year. We were with Hazrat Sahib. We were in Ihram. One brother come and he goes, he looked at us, he goes, where are you lot from? Who are you? Then the dost goes, Alhamdulillah, we're here with our Shaykh. When he said Shaykh, he goes, which Silsila Shaykh? We were in Naqshband. He goes, I want to meet them. He goes, before I left my house, he goes, he was from Burma, then he moved to New York. He goes, I made dua, Ya Allah, I want to meet a Naqshbandi Shaykh. Please guide me to one. Then Alhamdulillah, he come close to Hazur Qibla Hazrat Sahib. When he see Hazrat Sahib, he fell to them. And he cried and cried and cried. He poured out. And then he goes to Hazrat Sahib, can I hug you? He's crying, he goes, can I hug you please? Hazrat goes, you can hug me. So Hazrat Sahib pyar naal, give them a hug. Once he had enough, Allah let him hug them for as long as he wanted. When he let go, he goes, I was looking for a Shaykh. And today I finally found one. Please accept me. This is in front of the Khana Kaaba. That's what they say, Alhamdulillah, that Allah Allah kiye jaane se Allah na mile. Ye Allah wale hain, jo Allah se mila dete hain. May Allah Ta'ala give my Hazur Qibla Hazrat Sahib a long life, give them good health, and may, the way they continue the work, may we all take our time and inshallah Ta'ala spend time with them as well. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Can everyone stand for Salatu Salam? Inshallah, Langar has been prepared, so please do not leave without participating in the Langar Sharif that has been arranged by the organizers. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam, Shama-e baz mein hidayat pe जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा-ए
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام دا ثواب حضور نبی وسلم کے پاک دا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے وچ دیا تھا تو فتن پیش کیا جانا ہے آپ دفعہ نبی انبیاء شہداء صالحین نقشبندیاء چشتیاء قادریاء سعودیہ ویسے خاندان دے بزرگوں کو مبارک پہنچائیں. خصوصی اللہ پاک صوفی شاہی صاحب والا اللہ راج صادق صاحب مرفوع دے روح میں ثواب چاہ یا اللہ پاک آخر دن نازل فرمائیں اپنے جوار رحمت جو عطا فرمائیں ان کے قبر دے پر اپنے رحمت تمام دے برکت نازل فرمائیں تعالی کا یا اللہ پاک قبر رسول عطا فرمائیں تمام اللہ ان کے واسطے صدقہ جاری دے اپنی ذکر یا اللہ پاک کے لسان دے جتنے کے بڑے فوت ہو چکے ہیں تمام کے دل میں ثواب فرمائیں آج جمع ان کے بڑے فوت ہیں تمام دی یا اللہ بخش فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں یا اللہ پاک تمام حاضرین نیک جات کو فرما جو بیمار اشفاء کے لیے عطا فرما جو کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں مصیبت پریشانی کو فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل يوم من الاحوال المتهمين ثم رد